Su destino cambió para siempre y todos quedaron sorprendidos. La vida de una familia cambió un giro inesperado en un solo instante lo que parecía imposible se volvió realidad. Y todos los vecinos quedaron boquivados. Este el relato de cómo un destino olvidado encontró su camino hacia la luz y nadie lo vio venir. La rutina que ocultuba secreta. El sol cae lentamente sobre el barrio de la familia López teniendo de naranja las fachadas, las calles estaban llenas de risas de niñas y el aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Para cualquiera era un lugar común, un lugar donde nada extraordinario parecía suceder jamás. Pero para María López, madre soltera de 38 años, cada día era una lucha silenciosa. El dinero apenas algana la renta, la electricidad y los tiles escolares de Ana, y los tiles escolares de Ana, y Luis sus hijos. A pesar de eso, sonreía cada mañana, tratando de acotar la fatiga en sus odios. Ana, de llevar ecos volvía de la escuela, con la mochila cargada de libros y sueños. Luis de yo, corría detrás de en bolón improvisado, con sus amigos. Ambos notaban la rutina de su madre, sus preocupaciones silenciosas, y aunque no lo dijeron, sentían un vacío en la rutina que los rodeaba. Una tarde mientras María revisaba el correo, algo diferente llamó su atención un sobre con bordes dorados y un celo que parecía antiguo, ningún remitente familiar, ningún logo corporativo, solo su nombre cuidadosamente escrito. María lo sostuvo, entre sus manos, temblorosa su corazón latía con fuerza. María, traes esto, que en mí enviaría algo así. Ana se acercó, curiosa, Ana es, para ti, mamá se, ve. Luis, siempre directo acadio Luis abrelo. Seguro es algo divertido, o tal, vez dinero, verdad, mamá, María dudó. Su instinto, le decía que tuviera cuidado, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con cuidado rasgo el sabre dentro, había un único boleto brillante con letras doradas que parecían brillar, incluso viola tenue. Las de la tarde, en el centro del boleto, estaba es concurso de vida, una oportunidad para cambiar tu destino. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era algo común, podría un simple boleto cambiar sus vidas, era un error, una estafa, o algo más grande. Los niños miraban con asombro. Ana susurró, Ana mamá, podríamos ganar. Luis, con los ojos brillando de emoción, dijo, Luis, esto podría cambiarlo todo. Nuestra vida entera. María respiró hondo, intentando contener la mezcla de miedo y esperanza. Mientras miraba a sus hijos, sintió una chispa que no había sentido en ellos. La posibilidad de algo diferente, algo que podría liberarlos de la rutina que los había atrapado durante tiempo. Sin embargo, justo cuando pensaba en que hacer en ruido proveniente de la calle llamó su atención. Los vecinos al notar el brillo del sabre en sus manos comenzaron a asomarse, susurraban entre ellos algunos curiosos, otros incrédulos. Vecino ID, María, chatins, ahi. Se ve raro, vecina es, algún premio. No me digas que te ganaste la lotería. María sintió el peso de las miradas de toda la cuadra. La tensión crecía. Letters, sabía que este momento podría ser el comienzo de algo extraordinario. O el inicio de problemas que no había previsto. Mientras, la familia discutía si debían ir o no al concurso. Una pregunta quedó flotando en el aire, y si esto realmente cambia nuestra vida para siempre. Un primer plano de los ojos de María mostraba lágrimas contenidas, mezcladas con determinación. La cámara imaginaria para el estilo cinematográfico captada los rayos dorados del sol sobre el boleto.
La Mirada, Ansiosa de Ana y, La Motion, Incontrollable, de Luis, Cliffhanger Final, Del Capitolo, Maria Gardot, El Boleto, En su Bolso, Respiro, Hondo y, Dio Manana, Iremos Nuestra Oportunidad, y no podemos, dejarla pasar, La Cámara se alea mostrando, La Cuadra completa, Los vecinos murmurando, y el sol, desapareciendo, en el horizonte, como, si el mundo, mismo estuviera, a punto de presenciar, un cambio, que nadie vio venir, la oportunidad inesperada. La mañana siguiente despertó con un aire distinto, incluso los rayos del sol parecían más brillantes, como si el mundo supiera que algo extraordinario estaba por suceder. María se levantó antes que los niños, con el boleto del concurso apretado en la mano, sintiendo en nudo de emoción y miedo en el estómago. María susurrando, hoy podría ser el dap, o tu podría derrumbarse. Ana y Luis bajaron corriendo las escaleras, llenos de energía y emoción. Luis incluso lavaba su balón de fútbol como si de alguna forma pudiera atraer la suerte. Ana, Mama está segura de que esto es real y si es una trampa. María, no lo sé, carajo, pero nunca sabremos si no lo intentamos, esto podría ser nuestra oportunidad. Mientras se preparaban para salir, los vecinos comenzaron a observar desde las ventanas y puertas. Los rumores del misterioso boleto ya se habían esparcido por la cuadra, algunos miraban con envidia, otros con escepticismo, y unos pocos con pura curiosidad. Vecino y la familia López participando en algo así nunca lo hubiera imaginado. Vecina tú, en vies baja, si ganan, todo el barrio cambiara la forma de verlos. María respiró hondo y tomó la mano de Ana mientras Luis saltaba de emoción. Salieron de la casa de hondo, tras la seguridad de la rutina con cada paso sintiendo que su destino estaba por dar un giro radical. Escena, camino al concurso, el viaje, hacia el lugar del concurso, fue silencioso, la nota anticipación. María conduce con cuidado, pero su mente corría más rápido que el auto. Cada semáforo parecía ituno, Ana miraba por la ventana, imaginando un futuro brillante. Mientras, Luis repetía, emocionado, Luis vamos a ganar. Lo siento, mundo, nuestra vida va a cambiar. El barrio quedó atrás, y el pasaje comenzó a transformarse. Carreteras más grandes, luces brillantes, y carteles que anunciaban el concurso con letras doradas. La familia López estaba entrando en un mundo completamente el que conocen. Cuando llegaron, el edificio del concurso era impresionante, un auditorio enorme con cientos de personas, cámaras grabando cada movimiento, y un escenario iluminado por luces cálidas y destellos brillantes. La tensión podía sentirse en el aire, como si el mismo espacio respirara anticipación. Escena, encuentro con los competidores. Al entrar, la familia se dio cuenta de que no eran los únicos sonadores, personas de todas las edades, vestidas con elegancia o con orgullo, se movían por el lugar cada uno con la misma cambiar su destino. Algunos sonrían al ver a los López, otros los miran. Ana susurrando, mama, todos parecen tan seguros. Y nosotros, solo somos nosotros. María, no importa cómo se ven, lo único que importa es que lo intentamos. Recuerda Ana el destino, sonríe a los valentes. Luis estaba ansioso por explorar, casi ignorando el nerviosismo corría entre los competidores, saludando y sonriendo, contagiando un poco de su entusiasmo a quienes lo rodeaban. Escena, preparativos, finales, y tensión creciente. Llegó el momento de registrarse. Una fila larga de participantes avanzaba lentamente. Mientras, los nervios aumentaban. María con el boleto en la mano sintió que todo su mundo se resumía en ese instante. María pensando
esto isms, grande que nosotros, si lo, logramos, nuestras, vidas, nunca volverán, a ser, igual Ana Seafero, a su madre, mientras Luis no dijaba de hablar sobre cómo, usarían el primo, un viaje, una casa nueva, libros para todos, los niños del barrio, la ilusión era tangible. La ilusión era tangible, la ilusión era comenzaron a enfocarse en el escenario central. Una voz resonó por los altavoces, anunciador. Bienvenidos al concurso de vida hoy, el destino de todos. Ustedes puede cambiar, preparense para vivir, un momento que nunca olvidarán. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, cada músculo de su cuerpo estaba tenso, y su corazón latía con fuerza. Ana y Luis la miraban, sin entender completamente, pero sensiendo la momento. Cliffhanger final del capítulo. El concurso estaba a punto de comenzar. Los nombres de los primeros participantes fueron llamados. La familia López estaba entre los últimos en la lista. Cada segundo se sentía eterno. María apretó el boleto en su mano, sus dedos temblorosos, una pregunta giraba en su mente. Y si esto realmente cambia nuestras vidas, o si todo termina aquí. La cámara imaginaria se aliaba, mostrando el auditorio lleno de tensión, luces brillando como un mundo mágico, y cientos de ojos atentos a lo que estaba a punto de suceder. El destino estaba al alcance de sus manos, solo faltaba un paso. Y nadie sabía superior. Después el giro, que nadie vio venir. El auditorio estaba en un silencio tenso, las luces brillaban en el escenario. Y un enorme telón dorado reflejaba la intensidad del momento. Cada participante esperaba su turno con el corazón latiendo a mil por hora. María sostenía a Ana de la mano y miraba a Luis, cuyos ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Nadie hablaba, incluso los murmullos de los vecinos habían desaparecido, reemplazados por una expectación casi tangible. María susurrando, respira Ana respira, todo puede pasar hoy. Luis, incapaz de contener su entusiasmo, miraba el escenario, y susurró, Luis, mama, y si ganamos de verdad, sería escena el anuncio del ganador, el presentado, en la mano un sabre, dorado en la mano, iluminado por un foco que parecía resaltar su importancia. La voz del anunciador resonó en el auditorio, grave y solemne. Anunciador después de una evaluación intensa y justa, ha llegado el momento de anuncio al ganador del concurso de vida. Un silencio absoluto llenó la sala, cada respiración se sentía más fuerte que la anterior. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras Ana y Luis la abrazaban con fuerza. Anunciador con dramatismo. La familia López. El mundo pareció detenerse por un segundo, luego un rugido de sorpresa y aplausos inundó la sala. Los competidores miraban con asombro. Los vecinos gritaban desde la galería. Y la emoción de la familia estalló como un volcán. Escena. Explosión de María no podía contener las lágrimas. Ana gritaba y saltaba de alegría, mientras Luis corría hacia el escenario, lanzando los brazos al aire. El público, contagiado por la emoción, aplaudía de pie. María llorando, no puedo creerlo, esto es real. Ana, mama, lo logramos. Todo está cambiando. Luis, abrazando a su vida. Luis, nuestra vida es nueva. Nunca volveremos a ser los mis cámaras capturan cada momento. El rostro de la familia López se convirtió en un símbolo de esperanza, viral, humildad, perseverancia y un milagro inesperado. Escena. Reacciones de los vecinos y el mundo cuando la noticia llegó a la cuadra. Los vecinos se asomaron como antia se asomaron como nunca antes. Algunos aplaudieron de emoción, y los más incrédulos no podían creer lo que veían. Vecino 1. Nunca imagine que algo así pudiera pasar aquí. Vecina
R. Moralos, tan humildes, y ahora tan, afortunados, el evento, se volvió, viral en minutos, cámaras de teléfonos, transmissions en vivo y, reads, socium registrabond, la emoción de cada segundo, la historia de la familia López comenzó, inspire, miles de personas, en todo, el país conversiondos, en un fenómeno que nadie esperaba, escena, conflicto interno y, desafío, pero incluso en, medio de la euforia, María Cencia, un leave miedo, la riqueza, y la fama la grande de repente, y con ellas, responsabilidades que no esperaba María pensando, todo esto es increíble, pero, estamos listos para manejarlo. Podremos mantenernos unidos frente a tantos cambios. Ana ms Madura de lo que aparentoba, la tomo la mano y dio, Ana, mama lo logramos, somos familia. Y juntos, nada podrá detenernos. Luis Asensio con determinación, aunque todavía se acaba con aventuras. Y sorpresas, Luis cert. Y vamos a ayudar a todos los que podamos esto, no es solo podamos. La cámara imaginaria se aliaba, lentamente, mostrando, el auditorio, el telendarado, y la multitud emocionada, mientras, la familia, López abrazaba, su nueva, realidad, el destino, los había elegido, y su vida jamás volvería a ser la misma. Cliffhanger final del capítulo. Justo cuando todo parecía perfecto, una carta, ms Lego, al backstage, del concurso, marcada con, un símbolo que, nadie había, visto antes, María la sostuvo, con manos temblorosas. Mar asusurrando, tu es esto ahora. La cámara, enfoco, sus ojos, llenos, de sorpresa, y miedo, mientras, un escalofrío, recorría, el auditorio, algo, ms grande, un desafío, inesperado, estaba por llegar. El destino había cambiado pero, no había terminado. El legado del cambio, el amanecer iluminaba la ciudad conoce, como, si el universo mismo celebrara, el nuevo capítulo de la familia López, la noticia de su victoria en noticia, de fua doa se había esparcido, por todo el país. Reads Sosado Noticieros, y vecinos, hablaban de alos como, un ejemplo de esperanza, y perseverancia. María se sentó junto a la ventana, contemplando el horizonte con Ana y Luisa su lado, and sentía el vértigo de lo que había sucedido, y una pregunta resonaba en su corazón. María pensando, todo cambió en un instante, pero podremos manejarlo, escena, adaptación al cambio. La familia descubrió rápidamente que la riqueza y la fama traen desafíos inesperados, la casa nueva, los viajes y las oportunidades educativas impresionantes, pero también Ana con su maduras precoz. Asumió responsabilidades que nunca había tenido antes, ayudar a planificar presupuestos, organizar el hogar y opiar a su madre en decisiones importantes. Luis con su entusiasmo contagioso encontró formas de alegrar a todos. Recordando que la alegría también era una forma de riqueza. Ana, mama podemos hacerlo. Todo esto es increíble, pero lo importante es que sigamos juntos María. Tienes razón. Ana nada de esto valdría si no lo compartimos. Como, familia la carta misteriosa, que había legado, después del concurso, permanencia, sobre la mesa, el símbolo, desconocido, brillaba suavemente, como un recordatorio de que la vida and tenía sorpresas por delante. Escena, inspirando a la comunidad, la familia López, decidió que su nueva fortuna no sería solo para ellos comenzaron a ayudar a vecinos necesitados, apoya escuelas, la financia proyectos comunitarios. Cada acción era un recordatorio de que la verdadera riqueza se encontraba en la generosidad y la unión. Luis emocionado, Myra, mama, estamos cambiando vidas, no solo la nuestra, María, coes, ysos. Lo que hace que todo esto valga la pena pronto. Su historia inspiró a cientos de personas en todo el país. Noticias, transmissions en vivo y videos virales mostraban a la familia como a la familia, como la humile como un símbolo de esperanza, como la humo,
lalade de led, alacomo lalad, ay laled, oalet o ed el alek in cant, into and ato el with q sep to account and antha to un and the king you I'm cocky the I do and I quack I had the what the that the you what I week with that egg what I want get the with we I get with I we what we got with the what get that of us work out this work about the what I have to but it go the guy what the guy what that yeah, but la perseverancia, giro, inesperado, del destino, podrían, transformó, vidas, reflexión, unión familiar, una noche, mientras, la familia, miraba, las luces, del barrio, desde su nueva casa, María sostuvo la mano de Ana y Luis, y sintió una profunda gratitud. María nunca, imagine quen simple da podría cambiar tanto, lo que apren dimos es, que no importa de donde vines, sino a donde vas, y como te mantienes unido. Ana abrazo a su madre y dio Ana, lo logramos juntas mama. Y so quen bien ms aventuras, Luis salto, abrazando a ambos, Luis sus, cs, ca. Y vamos a hacer cada da cuente, el barrio, aunque cambiado por la noticia, seguía siendo un lugar lleno de vida. La familia López no solo había cambiado su destino, sino que cambiado, un legado, que permanecería por generaciones. Y sana, cierre cinematográfico. La cámara imaginaria se alaya lentamente, mostrando a la familia de pie en su balcón, mirando el horizonte, iluminado por un atardecer dorado, la luz bagaba sus rostros con calidas, y la ciudad vibraba con una sensación de esperanza y posibilidad. María sostuvo la carta misteriosa una vez, y aunque había desafíos por delante, una sonrisa serena iluminó su rostro, el destino había cambiado, pero su unión y amor familiar seguían siendo su fuerza poderosa. María susurrando, el viaje continúa. Y esta es solo nuestra primera historia. El telón se cierra sobre un momento eterno de triunfo, esperanza y transformación.